Well, hello, everybody. My name's Harold. I'm an alcoholic. It's great to be with you. My sobriety date is April the 7th, 1987. So I've been sober a little over 35 years, almost 35 and a half years coming up on it. I'm in St. Louis, Missouri, which is in the middle of the United States. And I'm grateful to be here. And I want to thank anyone that had anything to do with me, Kartik, or anybody else in inviting me. Thank you for the invitation to come and share my experience, strength, and hope. I come from a great line of sponsorship. I've had 4 sponsors in my sobriety, and I'll talk about those guys here in a few minutes as I talk about this subject today. I came to AA for the first time in 1979 in the Department of Corrections in incarceration, and some members brought AA in from the outside. I was in a juvenile facility. I was a juvenile delinquent for sure at that point in time of my life, but that was my first introduction to AA. I didn't want what they had to offer because I didn't think I was alcoholic at that stage in my life. Once I got out of there, I was in there on another charge. I was given a plea bargain opportunity to either go back to the facility I just came out of for 2.5 more years or to go to treatment for 30 days. Well, I wasn't the brightest kid in school, but I knew that 30 days was shorter than 2.5 years. So I took the plea bargain offer and I went into treatment for the first time in 1980. And for 30 days, I was introduced to the topic of alcoholism. I was introduced to the principles of our fellowship because most of the treatment at that time was AA centered, 12-step centered. There wasn't a lot of science per se, if you would, into the treatment of alcoholism at that stage. And, but yet again, I rejected what they had to offer me. Although I heard what they had to say, I rejected the message or the notion that I was alcoholic. I was far from conceding that. And so I left there and drank literally within minutes of leaving. And it would be 7 more years before I would come back to Alcoholics Anonymous. Yeah. Could I take it from there? Yeah. Yeah. నమస్తే మిత్రులారా, నా పేరు హ్యారల్డ్. నేను ఒక తాగుబోతుని. నేను ఏప్రిల్ 7, 1987 నుంచి మొదటి చుక్కకు దూరంగా ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 35 సంవత్సరాలు పైగా సోబర్ ఉన్నాను. అండ్ ఈ మీటింగ్కి పిలిచినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నేను ఈ 35 ఏళ్ళ సొబ్రైటీలో 4 స్పాన్సర్స్ మారాను అండ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి సోబర్గా ఉన్నాను. నాకు మొట్టమొదటిసారి ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు అందిందంటే, నేను చిన్నప్పుడు జువెనైల్ ఫెసిలిటీ, చిన్నపిల్లలు జైల్లో పెడతారు కదా, అక్కడ ఆ ఫెసిలిటీలో ఉన్నప్పుడు నాకు AA గురించి చెప్పారు. అప్పుడు AA గురించి పట్టించుకోలేదు. నేను AA ఏంటి, అసలు తాగుబోతున్నాను ఏంటి, నేను అసలు తాగుబోతున్నాను ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఆ ఫెసిలిటీ నుంచి బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ ఇంకా తప్పులు చేసి మళ్ళీ జడ్జ్ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఆయన. 2.5 సంవత్సరాలు ఇంకా జైల్ టైం కంటిన్యూ చేసుకోండి, లేదా 30 రోజులు రీహాబ్కి వెళ్ళమని ఆప్షన్ ఇచ్చారు. సో నేను మరీ అంత తెలివైన వాడిని కాదు, కానీ 2.5 సంవత్సరాలకి 30 రోజులు చాలా తక్కువ నాకు అర్థమైంది. సో ఈ 30 రోజులు నేను రీహాబ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ రీహాబ్లో అప్పట్లో రీహాబ్లు ఏ మెసేజ్ చుట్టూ రీహాబ్లు ఉండేవి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా అట్లానే ఉండేది. సో మాకు AA గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆల్కహాలిజం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, AA గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఆ రీహాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఇమ్మీడియట్ గా నేను వెళ్ళి తాగాను. దాని తర్వాత ఒక 7 సంవత్సరాల తర్వాతనే నేను ఏకి తిరిగి రావడం జరిగింది. సో అప్పటి వరకు నేను తాగుబోతున్నానని నాకు పూర్తి అంగీకారం లేదు, ఏ గురించి తెలిసినా కూడా నేను చెప్తున్నాను. యా హరల్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So this morning, the topic to today is the five big delusions of alcoholism. And so I'm going to tell my story wrapped around those 5 big delusions, because these 5 big delusions
are really what I call them. There's many more delusions, but I put them into the categories of 5 to really talk about the biggest challenges I've had in recovery, and what I think most people struggle with, or at least at some degree or another, they struggle with these 5 big delusions. So I frame them in these big 5, really just to share my story through them. But really, in the time constraints that we have, I think it's where I can do the most justice of talking about the struggles that I've had in my own recovery of coming to believe, engaging the steps, and having this spiritual transformation that we talk about. And that's necessary if we're truly alcoholic in order to gain and maintain permanent sobriety one day at a time. And so that's what I'm going to talk about today, is those 5 big delusions. I'm going to start with delusion number 1. And delusion number 1 kills most of us, or destroys most of us. And that's the fact that I'm not alcoholic. So delusion number 1 is I'm not an alcoholic. I'm not what all the evidence suggests that I am. And on page 30 of our big book, the first 3 words on that page are all capitalized. And it says, most of us have been unwilling to admit that we're real alcoholics. And it goes on to conclude that many will pursue this delusion into the gates of insanity or death. And this illusion has to be smashed. So the words delusion and illusion are interchanged. They mean the same thing. They're synonymous. But there's a word that we throw around in recovery circles, and I don't know if they do it as much in India, but they do it a lot in the United States. And that's a word called denial. And there's no doubt that denial is an element of alcoholism, but that word's only mentioned twice in the big book. Once on page 10 in Bill's story, and once in the spiritual appendix. And both times it's talking about denying a power greater than ourselves. The way the book breaks down alcoholism, describes it in great detail, and I think it's an accurate demonstration, is it's way past denial. There's definitely an element of denial, but denial means that I know it's over there, but I'm not going to look at it. I see it, I know it's there, but I'm just not going to look at it. But delusion means that it's staring me right into my face. It's staring me right in my eyes, and I can't see it for what it is. And so I can't differentiate the truth from the false, and I can't see myself for what I really am. Yeah, I'll take it from there. Sure. So, నేను ఈరోజు టాపిక్ ఇచ్చింది ద 5 బిగ్ డెల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం. డెల్యూషన్స్ అంటే మాయ. మనకి మాయ గాని భ్రాంతి గాని అని చెప్పొచ్చు. మాయ ఎందుకు అని అన్నానంటే, ఇప్పుడు నా స్టోరీ నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ స్ట్రెంగ్త్ హోప్ నేను చెప్పేది ఈ నా జర్నీలో నేను ఫేస్ చేసిన 5 డెల్యూషన్స్ గురించి చెప్తాను. ఈ డెల్యూషన్స్ నేను ఎప్పుడైతే ఒకటి నేను మెట్లు ఎక్కుతూ వచ్చాను, ఈ డెల్యూషన్స్ ఎప్పుడైతే తొలుగుతూ వచ్చాయో నా రికవరీ అంత బాగుంది. నా ఆత్మిక పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం నాకు బాగా ఉంది. సో అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి డెల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే, నేను తాగుబోతుని కాదు అనే ఆలోచన. దీని గురించి బిగ్ బుక్ లో కూడా రాశారు. మనకి పేజ్ నంబర్ 30 ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో చూస్తే చాలా మంది మనం తాగుబోతులు అని ఒప్పుకోము. అది ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల మనం పిచ్చోళ్ళమైనా అవుతాం, లేదా తొందరగా మరణిస్తామని రాసింది బిగ్ బుక్ లో కూడా. సో అండ్ ఇదొక పెద్ద మాయ, ఇదొక పెద్ద భ్రాంతి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటామని బిగ్ బుక్ లో కూడా రాసింది. సో నా ఉద్దేశ ప్రకారం నేను ఒక తాగుబోతున్నాననే పూర్తి అంగీకారం నాకు ఉండాలి. నేను ఆ డినయల్లో బ్రతకూడదు. డినయల్ అంటే తిరస్కారం. కానీ నా ఉద్దేశంలో ఇది తిరస్కరించే ఉద్దేశం కూడా కాదు. తిరస్కరించే ఉద్దేశం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే, నాకు అది తప్పు అని తెలుసు, అది నిజం అని తెలుసు, కానీ నేను అది ఒప్పుకోకపోవడం. కానీ నాకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అది నా కళ్ళ ముందు ఉన్నా కూడా నేను అదే నిజం అని నేను గ్రహించలేకపోవడం.
అదే నా భ్రాంతి నాకు నా మీద నా భ్రాంతికి నా మీద ఉండే ఎఫెక్ట్ అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా హెరల్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So that delusion, like I said, as our literature says, and I think if you've been around long enough, your experience shows that it takes out most people. I mean, alcoholism is cunning, baffling, and powerful. And that's probably an understatement because of this delusion, because I can't see myself for what I really am, and I can't differentiate the true from the false. I had this illusion that somehow, some way, I'm going to be able to drink like other people without problems. I'm going to figure out the right mixture of drinks and other mood-altering substances to be able to function and enjoy the effects produced by alcohol until the point that it destroys my life, that I burn my life into the ground. And that's really my story. I took my first drink at a young age, somewhere between 11 and 12 years old. I was raised by a single mom who drank her whole life. I wouldn't label her alcoholic. I will just label her somebody who drank every day. And she always had cheap beer in the refrigerator, and she always had a fifth of whiskey underneath her sink. Did I drink some of those things? I'm sure I did at some point. I was raised in a Catholic background, and so I was an altar boy. I served in church. I know I drank altar wine more than one occasion, but none of that to get the effect produced by alcohol. So I really don't count any of those attempts to drink as my first real drink. My first real drink came between the age of 11 and 12 when I was invited to a party. I was a musician. I was a drummer most of my life. And that title of being a musician got me into circles around older people, older teens, older adults, really that I had no business being around. And most of these came from, a party background, rock and roll, sex, drugs, rock and roll mentality. This is their worldview. And so I was invited into that and introduced to all those things. And so my first real drink came at that age, and I went to my friend's house, and he was having a party. His parents were gone out of town, and he was playing the bartender, and he asked me a question that nobody had really ever asked me up to that point in my life. What are you drinking? And I didn't know how to respond, but I said, whatever you're going to make, whatever you fix me, whatever you're drinking is what I'll drink. And he made me a glass of slow gin and Coke. I don't know if they have that in India, but it's around in the United States. It tastes like cough medicine. And so I took this contraption that he made and eventually got the courage to take a pull off it, and it tasted like cough syrup. It wasn't that big a deal. And I continued to take a few more pulls off it, and I started to get that sensation we get in our bodies from King alcohol. And eventually I started to get a smile on my face like I never had before. And I took some more, and the smile got a little bigger. And eventually the smile wrapped all the way around my head. That's the effect alcohol had on my life. And it changed my life forever. And it was an apocalyptic moment, meaning that something's been unveiled that's never been experienced or seen before. And that's what King alcohol was for me. And from that moment on, I pretty much made a pact that I'm going to do this for the rest of my life. And it wasn't just the effect produced by alcohol, but it was the entire drinking atmosphere, the party scene. I was going to do this for the rest of my life. And that's what I set out to do. And then I'll speak more to that in a minute, but I'll give you a chance to catch up. Sure. Thanks, Harold. So నేను మొట్టమొదటిసారి డ్రింక్ తీసుకుంది 12-11 ఏళ్ల వయసులో. నేను పుట్టి పెరిగింది మా అమ్మతో పెరిగాను. మా అమ్మ తాగుబోతు అని నేను చెప్పను, కానీ రోజు బాగా తాగేవాళ్ళు. సో చిన్నప్పుడు ఆవిడ విస్కీ ఇట్లాంటివి టేస్ట్ చేయడం, నేను చర్చ్ కింద చేశాను, సర్వీస్ చేశాను. అక్కడ నార్మల్గా వైన్ ఇస్తే ఆ వైన్ తాగేవాడిని. కానీ అది మొట్టమొదటిసారి నేను ఆల్కహాల్ తాగినట్టు నేను కన్సిడర్ చేయను. ఎందుకనంటే ఆ ఎఫెక్ట్ నాకు పూర్తిగా తెలియలేదు ఆల్కహాల్ నాకు క్రియేట్ చేసింది. నేను ఒక రాక్ బ్యాండ్ లో డ్రమ్మర్ గా ఉండేవాడిని. సో ఆ రాక్ బ్యాండ్ లో ఉండడం వల్ల నేను చాలా మంది పెద్దవాళ్ళని కలవడం జరిగింది. చాలా మంది అక్కడ రాక్ బ్యాండ్ లో ఉండడం వల్ల పార్టీ బాగా చేసుకునేవాళ్ళు. సెక్స్, డ్రగ్స్, రాక్ అండ్ రోల్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. సో అట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ గడిపేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ.
సో అలాంటి వాళ్ళతో నేను కలవడం జరిగింది. అప్పుడు నా ఈ 12-11 వయసులో మొట్టమొదటిసారి మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను పార్టీకి. ఆ పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న తను మొట్టమొదటిసారి నన్ను అడిగాడు. ఏంటి అని అంటే, నువ్వు ఏం తాగుతావు ఈ రోజు రాత్రికి అని. సో నేనన్నా, నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏది ఇస్తే అది తాగుతానంటే, అప్పుడు తన జిన్ ఇంకా కోక్ మిక్స్ చేసి ఒక కాక్టైల్ ఇచ్చారు ఆయనకి. అది టేస్ట్ చేస్తే కాఫ్ సిరప్ లాగా ఉండింది. సో అందుకని కాఫ్ సిరప్ పెద్ద విషయం కాదని నేను తాగుతూ ఉన్నాను. ఇంకా డ్రింక్ ఒక 2-3 గ్లాసులు అయ్యాక నాకు ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసింది. నా నా తెరల్ని నాకు ఒక మొట్టమొదటిసారి ఇలాంటి అనుభవం ఒకసారి జరిగింది. ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయని అనుభవం. స్లోగా నా ముఖం మీద నవ్వు కూడా బాగా రావడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఆ కింగ్ ఆల్కహాల్ ఎఫెక్ట్ నేను ఫేస్ చేసింది ఆ పార్టీలో. దాని తర్వాత ఇంకా నా లైఫ్ మొత్తం దీని చుట్టే అని నేను డిసైడ్ అయిపోయాను. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి రాక్ బ్యాండ్ లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా కూడా నా లైఫ్ మొత్తం ఆల్కహాల్ తోనే నిండి ఉండాలని నేను డిసైడ్ అయిపోయాను అని నేను చెప్తున్నాను. యా హెరల్డ్. So that effect that alcohol had on my life changed everything about me. I didn't drink the next, that night that I drank, I got as sick as I've ever been off alcohol, probably. And I said, my first prayer to a higher power to help me get over this sickness. I'm sure I lied to my mother that night about what was wrong with me. I didn't drink the next day, the next week, or the next month, probably. But as a juvenile delinquent, as a young person, I drank as often as I could. But my character started to erode. My moral fiber, if I had any, started to erode. My integrity definitely started to deteriorate. And I went to any lengths to be able to live that life. Quitting school by the time I was 13. Committing crimes that led me to boys' homes and institutions and juvenile correctional facilities and eventually prison. To leaving home when I was 15 years old and living on the streets and living on the run. And that's what my life would be until I came to Alcoholics Anonymous, in and out of institutions, whether it was treatment centers, prisons, or bouncing from house to house, couch to couch, state to state, one escape after another. But I'm loving the effect alcohol is having on my life. And despite all the consequences, I didn't have my first any kind of concession that I might be alcoholic until I was 19 years of age. And that came in southern part of the United States in the state called Georgia. And what I'm about to describe, Corinne, is this is the delusion number one, that I'm not alcoholic. This is how this delusion plays out. And so if you're new listening to this talk, it's really important to know that we're not alcoholics because of what alcohol did to us. What makes us alcoholics is what alcohol does for us, and the fact that once we start drinking, we can't stop. And so what alcohol did to you may be different than what it did to me, but how it made me feel, the effect it had on my life, is exactly the same. And the fact that I've lost the choice to drink, I can't guarantee what's going to happen when I drink, is what makes us alcoholic, is what brings us together. So I'm going to describe what alcohol did to me, but in connection with that, I'm going to talk about the delusion. So I'm 19 years old. I'm living in southern United States. And I wake up one morning from a blackout. Blackouts were a normal part of my drinking. And I woke up and I realized that I was covered in blood. I was fully dressed. I had on a beige vest and I had blood all over it. And I had a big hangover. My head was swollen up from just being hungover. And I had no recollection of what happened the night before. To this day, I can't tell you what happened. But what I did is I got up and I went into the bathroom and I tried to figure out where I was bleeding from or what had happened, trying to recollect, and I couldn't. But as I got undressed, I realized that somebody had sliced me all the way around my arm and had stabbed me in my rib cage. And of course, that freaked me out. And I went out and sat down on the front porch of my trailer. I lived in a mobile home. And I was full of fear, full of emotion. I had tears coming in my eyes. I was scared to death. I had no idea what happened. But this is how the delusion of alcoholism plays out. So as I sat there, it was like King Alcohol. And one of the things the early authors of our big book did, they took an old English character named John Barleycorn
and they personify alcoholism in our literature, even in our traditions. And it was just like King Alcohol, John Barleycorn, was sitting right next to me. I call him the great compromiser. And this is what it looks like. For the first time that I can remember, I was mumbling something that, man, I got to do something different than I'm doing. And it's like King Alcohol with his arm around me said, you know what, kid? You're right. You do need to do something different. But before you do anything too quick, go in the house, grab your jacket, and let's walk up here to the market and get a quart of beer and a pack of smokes. And as delusional and as broken and as twisted as that idea was, it sounded really like a sound idea. And I grabbed the jacket and I walked up to the magic market. And the sense of ease and comfort that our book talks about came over me before I ever got to the liquor store. But I got to the liquor store, I got the bottle, I twisted that top, made that sound we all love, that spirit come out of the bottle. And I took a mighty pull of it. I made that face we always make. And that would be the last time I thought about not drinking for a long time. And that's alcoholism. That's the delusion. And it's that delusion, the delusion I'm not alcoholic, that destroys most of us. And that's what that looks like in action. I hitchhiked to Marietta, Georgia. I got sewed up, and the game was on. Yeah. నేను ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ వెళ్ళి తాగింది అయితే లేదు, కానీ చాలా రెగ్యులర్ గా తాగడం చేసేవాడిని. ఎందుకంటే నాకు తాగుడు క్రియేట్ చేసిన ఎఫెక్ట్ బాగా నచ్చింది. మొట్టమొదటిసారి తాగినప్పుడు మాత్రం చాలా ఒంట్లో తేడా చేసింది. ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒంట్లో బాగోకుండా ఉండటం, నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న లేచేసరికి తలంతా నొప్పి ఉండడం, హ్యాంగ్ ఓవర్ లాగా అనిపించింది. కానీ ఎప్పుడైతే రోజు అంటే ఇంకా రెగ్యులర్ గా తాగడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి నాకు ఇంకెప్పుడెప్పుడు తాగుదాం అనే ఆలోచనతోనే ఉండేవాడిని. అండ్ సో ఈ తాగుడు పెరిగే కొద్దీ నాలో ఉన్న నైతిక విలువలు, నాలో ఉన్న సమగ్రత ఇవంతా కృంగిపోతూ వచ్చింది. మెల్లిమెల్లిగా విరిగిపోతూ వచ్చాయి. నాకు అర్థం కాలేదు అప్పట్లో. నేను ఇంకా స్లోగా తప్పులు చేయడం మొదలు పెట్టాను, నేరాలు చేయడం మొదలు పెట్టాను, దోపిడీలు చేయడం మొదలు పెట్టాను. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్ళడం చేసేవాడిని. మా ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో ఒక ఇంటి నుంచి ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రులు గడిపేవాడిని. ఇట్లా చేస్తూ ఉండేసరికి నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు. నాకు అసలు తాగుడుతో సమస్య ఉంది, నేను అసలు తాగుబోతున్నా అనే ప్రశ్న నాకు వచ్చింది 19 సంవత్సరాలకి వచ్చింది మొట్టమొదటిసారి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 సంవత్సరాలు తర్వాత నాకు ఆ ప్రశ్న అడగాల్సిన అవసరం వచ్చింది. కానీ ఈ మాయ, నేను తాగుబోతుని కాదు అనే మాయ ఎందుకు నాకు ఉంటది అని అంటే, నేను తాగుబోతుని కాబట్టి నాకు ఈ మాయ బాగా ఉంటది. మనం తాగిన విధానాలు బాగా వేరే ఉండొచ్చు మనందరం, కానీ తాగుడు మనకి క్రియేట్ చేసిన, మనకి సృష్టించిన అనుభవం ఏదైతే ఉందో అదంతా ఒకటే అని నేను నమ్ముతాను. ఎందుకనంటే అదంతా మన మెదడులో ఉంటుంది. సో దీనికి వివరించడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను 19 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు పొద్దున్న లేచి చూస్తే నా ఒళ్ళంతా రక్తం ఉంది. అండ్ అసలు ఏమైందో నాకు అసలు గుర్తు కూడా లేదు. ఈ రోజు కూడా నాకు అసలు ఆ రోజు ఏమైందో అసలు గుర్తులేదు. లేచి నేను అసలు మిర్రర్లో వెళ్ళి చూసుకుంటే నా చెయ్యి ఇక్కడ మొత్తం కోసేసి ఉంది. నా ఇక్కడ రిప్ కేజ్ లో నన్ను ఎవరో పొడి చేసి ఉంచారు. నాకు ఇంకా భయం వేసింది. కళ్ళెంట నీళ్ళు తిరగడం మొదలైన ప్రాణభయం మొట్టమొదటిసారి వేసింది. అసలు ఏంటి ఇది, ఏమైంది అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాతో పక్కనే నా మిత్రుడు కూడా ఉన్నాడు. ఆ మిత్రుడు ఎవరనంటే ఇది కింగ్ ఆల్కహాల్. నా ఆల్కహాల్ మిత్రుడు పక్కన ఉన్నాడు. సో నా మెదడులో తన ఆల్రెడీ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. ఏంటి అని అంటే, నేను అనుకుంటూ ఉన్నా ఇంకెప్పుడు తాగకూడదు, దీని గురించి ఏమైనా ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే తను అన్నాడు, ఇదంతా మంచి ఆలోచనలే, కానీ అన్నిటికంటే ముందు పక్కన ఒకసారి మార్కెట్కి వెళ్ళి కొంచెం బియర్ తాగి సిగరెట్ కొట్టుకుంటూ మాట్లాడదాం, అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఏం చేయాలో అని అన్నారు. కానీ తను చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. నేను కూడా ఇంకేం ఆలోచించకుండా నా జాకెట్ తీసుకుని, నా మెదడు చెప్పింది నేను నా జాకెట్ తీసుకుని మార్కెట్కి వెళ్ళి అక్కడ బియర్ ఓపెన్ చేసి తాగాను. ఎప్పుడైతే మొదటి చుక్క నా నోట్లోకి వెళ్ళిందో ఇమ్మీడియట్ గా నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టింది
నేను తాగుడు ఆపాలని అనుకోవడానికి. మొదటి చుక్క ఎప్పుడైతే నా నోట్లోకి వెళ్ళిందో అంతా నార్మల్ అనిపించింది, అంతా సరే అయిపోతుంది అని అనిపించింది. అప్పటికి నాకు ఇంకా నా చేతికి గాయం ఉండి, నా రిప్ కేజ్కి గాయం ఉన్నా కూడా నా మెదడు నాకు అంతా మంచిదే, అంతా మంచిగానే జరుగుతుందని చెప్పే భ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. అదే ఈ ఒక మాయ, ఈ ఆల్కహాల్, నేను తాగుబోతుని కాదు అనే మాయ ఆ స్థితికి నన్ను తీసుకెళ్తుంది. నా ప్రాణ భయం ఉన్నా కూడా నేను మళ్ళీ తాగే స్థితికి తీసుకెళ్తుంది. యా హారల్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So coming back I came back to my hometown in Missouri after that incident, and in 1985, and I would drink 2 more years. I drank mainly in the bars. I played live music. I loved bars. I loved live music. I loved that type of scene. And so that's where I spent most of my time, drinking, sitting on bar stools and drinking alcoholically for sure. Just really surviving more than anything. I wasn't really living. I was just living to drink. And that's what I did. And that all came to a head in 1987. I got arrested for a 4 DWI conviction. And then a few weeks later, I should say, I was involved in a drunk driving accident. I was not driving. I was a passenger in one of the cars. I was in the back seat with my bandmates. So there was 4 of us in the car, and we got in an altercation on the highway with some other people that were intoxicated. It was about 3:00 in the morning. It ended up in a high-speed chase, and unfortunately, they lost control of their vehicle, and they wrecked it, and it destroyed the truck that they were in, and they killed everybody in that vehicle. And so coming home from that accident, and it was daylight by then, I was a very broken human being. It was like somebody took out my soul and just cut it in half. And but sitting there by myself, and the hallmark of alcoholism is isolation. And I was all alone. You know, alcoholic is a lonely business, you know, and I was all alone. And if there's nothing between you and King Alcohol, nothing between you and John Barleycorn, and you're powerless over it, you will succumb to it every single time. And there was nothing between me and King Alcohol, and I had nothing else to build on. So the pain of that whole experience, the pain of my life, I was literally drinking within a half hour of being home from a fatality drunk driving accident, not just a fatality, but multiple fatalities, only to drink again and get behind the wheel again a few weeks later and be arrested again for drinking and driving, my 5th time. And I was in a lot of trouble. I was 21 going on 22 years of age. These were felonies, so they were serious crimes. I was on parole, so it was a parole violation. So I was 21 going on 22 and on my way back to prison. And it would be in that jail cell that I would finally surrender and concede to my innermost self I was alcoholic. I got on my knees and I said a prayer I've heard many times in AA. And it was simply a 3-word prayer: God help me. And from that moment till now, all these years later, 35 plus years later, I've never found it necessary to pick up a drink. సో అప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ అయ్యాక నేను ఇంకా మా ఊరికి వెళ్ళిపోయాను, మిజూరికి. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అక్కడే ఉంటూ ఉన్నాను. అండ్ రోజు బారులకి వెళ్ళి తాగడం, అదే నా రొటీన్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను బ్రతకడం మానేశాను, తాగడం కోసం బ్రతకడం మొదలు పెట్టాను. ఒక మనిషిలాగా బ్రతకడం ఎప్పుడూ ఆగిపోయింది. సో నాకు ఆ బార్ మ్యూజిక్ బాగా నచ్చేది, అక్కడ తాగడం బాగా నచ్చేది, అంతా బాగా నచ్చేది. సో ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా ఏమంటారు, తాగేసి గొడవలు జరగడం మామూలే. ఇవన్నీ నా జీవితంలో మామూలు విషయాల్లాగా మారిపోయినాయి. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి నన్ను అరెస్ట్ చేశారు తాగుతూ వాహనం నడుపుతున్నందుకు. నేను నడపలేదు యాక్చువల్లీ, నేను వెనకాల సీట్ లో కూర్చుని ఉన్నాను. నేను ఇంకా 4 ఫ్రెండ్స్ అందరం తాగేసి అర్ధరాత్రి కార్ తీసి అలాగా హైవే మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకొకరు తాగేసిన వాళ్ళతో గొడవ పడుతూ ఉన్నాం. సో ఇంకా గొడవ కొంచెం తీవ్రత మించి ముందుకెళ్ళడంతో ఇంకా వాళ్ళని మేము చేజ్ చేయడం ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నాం. తన ట్రక్ లో వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నారు, మేము కూడా వాళ్ళని చేజ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఇంకా అదుపు తప్పి వాళ్ళు ట్రక్ ని క్రాష్ చేసేసరికి ఆ ట్రక్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చనిపోయారు. అప్పుడు ఇంకా నేను తిరిగి ఇంటికి పొద్దున వచ్చేసరికి
నాకు మొట్టమొదటిసారి నా ఆత్మని 2 భాగాలుగా కోసినట్టు అనిపించింది. ఎందుకనంటే ఒక చావుని కళ్ళారా చూశాను. వేరే వాళ్ళు చచ్చిపోవడం నా కారణంగా కళ్ళారా చూశాను. అది చూసి నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి చాలా బాధ వేసింది. ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదు ఇంత ప్రాణాల మీదకి నేను తెచ్చుకుంది. చాలా విషయాలు గుర్తుకొచ్చినాయి. కానీ నేను దానికి ఆ బాధ నుంచి నేను తిరిగి బయటకెళ్ళడానికి నాకు ఇంక వేరే మార్గం తెలీదు తాగుడు తప్పితే. సో అందుకే నేను మళ్ళీ తాగడం మొదలుపెట్టాను. ఒక 2 గంటల్లో ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత మళ్ళీ 2 గంటల్లో తాగడం మొదలుపెట్టాను. సో ఇట్లా అయిన తర్వాత కూడా ఒక వారం ఇంకా తాగుతూ డ్రైవ్ చేయడం చేస్తూనే ఉండేవాడిని. ఒక వారం తర్వాత ఇది నా 5వ సారి పోలీసులు తాగుతూ వాహనం నడుపుతున్నందుకు అరెస్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్షన్ ఫెసిలిటీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఒక 3 వర్డ్ ప్రేయర్ చెప్పాను. దేవుడా నన్ను రక్షించు అని నేను అడిగాను దేవుణ్ణి. సో అప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం నేను సరెండర్ చేసినట్టు నేను అనుకుంటాను తాగుడు నుంచి. నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొదటి చుక్కకి దూరంగానే ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. యా హెరల్డ్. So when I got released from that jail cell, I bonded out. I went back to the same treatment center I was in 7 years before. And I didn't go there to go to AA. I didn't go there to get sober. I didn't go there to get a sponsor or work steps. I went there because it was a safe place to go. And I knew that when I was arraigned in court that I needed to be able to provide some evidence that I was owning my alcoholism and that I was... Sorry about that. Please continue. But when I appeared in court, that I was owning my alcoholism and that I was attempting to do something to better myself. And so that was my motivation to go to treatment. When I went back to treatment, I was introduced to AA once again. And I was 12-stepped by a guy who only had a few months of sobriety. He was my age now. And he wasn't there to necessarily 12-step me, but he befriended me. He's only a couple months sober. But he invited me to go outside meetings and we became fast friends. And his relationship, our friendship changed my life. And I came back to St. Louis once I was released from treatment. And but I didn't go to AA. I just had a strong desire not to drink, but I just didn't believe AA would change my life. I had too much of our culture in our life. I had too much materialism and consumerism and individualism and secularism embedded inside me. And so I needed material things. I needed money. I needed girls. I needed power. I needed glory. I needed a place to live, a driver's license, all the materialistic stuff in order to be free, in order to be somebody. And what I discovered is that the ultimate delusion, which underlies the 5 big delusions, is what I call the delusion of inequality. The delusion that in myself, of just who I am, where I am in life, is not enough. And we live in a culture, at least in the United States, that speaks to that every day. You need more. You need more of this, more of that in order to be vogue, to be in the status quo, to be somebody. And I had got lost in that, and I was never enough. And this fear of what you thought of me paralyzed me. You own the title to my soul. And this is why alcohol had such a powerful effect on my life, because it lessened that or even suppressed it to a point I just didn't care what the world thought of me anymore. And once I felt alive and like I could just walk a free person without all this judgment and nonsense going on between my ears. And so that's what I discovered while I was in treatment, was this truth of why is it that I'm so powerless? Why am I so needy and dependent on King Alcohol? And it's important to know why. And that ultimate delusion, the delusion of inequality, that can still be a plague to me today. I can still get bitten by it today, that I'm not enough, that I need something else in my life in order to be somebody or to be happy or to be joyous or to be free. And that delusion is very powerful, but it's the underlying delusion that feeds my alcoholism and why I want to drink and why I want to run, why I want to hide, and why I want something more in my life. And this extremely self-centered gratification to get what I want when I want was a driving force in my life. And that led me to AA.
But that was the first hurdle I had to overcome. I had to overcome this first delusion that I was powerless over alcohol. And I finally conceded to my innermost self. It's a very personal thing. Nobody can do that for you. But I finally was able to do that. I didn't need anybody to sit me down and tell me, Harold, you are powerless over alcohol. And then if you continue to drink, you will burn your life into the ground. I knew that was the truth, which would ultimately lead me to the next 4 delusions, which I'll speak about. But that, I'll leave it there for you to catch up. థ్యాంక్స్ హర్. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఆయనకి ఎప్పుడైతే నేను ఒక తాగుబోతున్నానే అంగీకారం వచ్చిందో, జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన అనుకున్నారు, దేవుడా నన్ను రక్షించని అడిగారు. కానీ పూర్తిగా నేను తాగుడు ఆపాలా, అసలు తాగుడు పూర్తిగా ఆపాలా, ఇప్పటి నుంచి కొంచెం కంట్రోల్ చేసి తాగుదామా, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఆయన మెదడులో తిరిగేవని చెప్తున్నారు. సో ఆ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక ఇంకా ఆయన ఏఏ గురించి తెలుసు, జైల్లోనే చెప్పారు. కానీ కరెక్షనల్ ఫెసిలిటీకి వెళ్ళమన్నారు, ఒక రీహాబ్కి వెళ్ళమన్నారు 30 రోజులకి. అవును, నాకు ఒక సమస్య ఉంది, తాగుడుతో సమస్య ఉంది, సో దాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి నేను రీహాబ్కి వెళ్తున్నాను అని ఆయన అనుకుని రీహాబ్కి వెళ్ళారు. కానీ ఏ నాకు ఉపయోగపడుతుంది, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నాకు ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశం ఆయనకి ఎప్పటికీ లేదు. సో రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ రీహాబ్ లో ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏ చుట్టూతానే చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో అక్కడ ఒక మిత్రుడు కలిసారు ఆయనకి, ఒక 2-3 నెలలు 6 నెలలు సోబర్ ఉన్న మిత్రుడు. ఈయన వయసే ఉంటుంది. సో అలా అక్కడ మొట్టమొదటిసారి ఆయనకి ఒక స్నేహితుడు అయ్యాడు. అతనికి నాకు ఒక 12 స్టెప్ కాల్ చేశాడు, నా గురించి నాకు చెప్పాడు, నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటని నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు. అతను ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు మంచి మిత్రుడు, మంచి స్నేహితుడు అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇదంతా ఒక పక్కన బానే ఉన్నా కూడా నా లోపల నాకు బానే ఇది ఆల్కహాల్ తో సమస్య ఉంది, తాగుడుతో సమస్య ఉంది నాకు తెలిసిన, నేను సరే ఇప్పుడు అయితే నేను తాగను అనే దృఢమైన పట్టుదలతో బయటకు వెళ్ళాను. కానీ ఇప్పుడు తాగుడు లేకపోయేసరికి నాకు మిగతావన్నీ కావాలి. డబ్బు కావాలి, ఖ్యాతి కావాలి, ఇదేంటి అమ్మాయిలు కావాలి, అన్నీ నాకు ఇంకా 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 కావాలి. కానీ ఎంత నేను దాన్ని సంపాదించినా, ఎంత నేను ఎన్ని పొందినా నాకు ఎప్పుడు సరిపోయేవి కాదు. ఎందుకనంటే నా ఒక విలువ నేను వీటితో కొలుస్తూ ఉండేవాడిని. సో నా విలువ నేను ఎప్పుడు నా అంతర్గతలోకి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు. నా ఆధ్యాత్మికతతో బాగా నిండిపోయి ఉండేవాడిని. సో ఈ నా విలువ వీటితో నా విలువ కట్టలేను అని నేను అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది. కానీ అదే ఈ మన ఆల్కహాలిజం లో ప్రాబ్లమ్ కూడా అదే. ఇప్పుడు మన తాగుబోతు సమస్యతో వచ్చే ప్రాబ్లం కూడా అదే. నా విలువని నేను వేరే విషయాలకి, వేరే వాటికి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను. సో అది ఇవ్వడం వల్ల నా చేతిలో నాకు ఇంకేం పవర్ ఉండదు. నేను ఇంకా మిగతా విషయాల మీద, మిగతా వాళ్ళ మీద నేను పవర్లెస్ అయిపోతాను. సో అప్పుడు నేను ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి నేను ఆల్కహాల్ కి పవర్లెస్, నాకు తాగుడికి శక్తిహీనుడినని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. సో ఇదే ఈ అన్ని మన మాయల్లో, అన్ని డెల్యూషన్స్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెల్యూషన్ అని ఆయన చెప్తున్నారు. వచ్చేది ఇప్పుడు మిగతా 4 డెల్యూషన్లు ఏంటో అని చెప్తా అన్నారు. యా హెరల్. Thank you. So I came back to St. Louis, Missouri, in where I lived, and I didn't go to AA. And luckily enough, I had this friend that kept calling me and inviting me to go to AA, encouraging me to go to AA, and telling me things like, Harold, your life depends on it. And I knew that was a true statement, but I didn't want it to be. I didn't want to have to go to AA or meetings or some other higher authority for the rest of my life just not to drink. So I didn't go, but he finally encouraged me to go. And I came into AA with the same attitude, rotten attitude, that I had most of my life. And that very self-centered attitude. I'm going to do what I want, when I want, how I want, the way I want. And if you don't like it, too bad, because that's just who I am. I didn't want a sponsor. I'd had a probation or parole officer my entire life. So I didn't want anybody else having say-so in my life or directing me what I should be doing or not doing. So I avoided all that. I came to meetings. I fell in love with the people.
I fell in love with the fellowship. I did some service stuff. I had a sober band, and I did a lot of social things, but I was on step none, and so my life wasn't going to get a whole lot better very fast. But I grinded it out for 3 years, and I finally come to the end of myself. And that's what has to happen to all of us. For some of us, that happens when we put down the drink for the last time. But for many of us, it's not the case. We come here and we finally concede we're powerless over alcohol, but we really believe that the drink is the problem. That once I put the drink down, that my life will just take off. And it's not the truth. I mean, it gets somewhat better when you take king alcohol out of your life, but it doesn't, but it's going to quickly plateau. And then the root of your problem, this extreme self-centeredness, this living for your own self-interest, rises to the top. And the pain and the emotional wear and tear and the mental wear and tear it has on your life will start to take over. And this is where, if we're not working the steps, we're going to get caught in that trap, and it's going to be very painful. And that's what happened to me up until I was 3 years sober, when I finally came all the way in, sat all the way down, and gave myself to this way of life. And my life's never been the same. But that's what had to happen. I had to get to that space. I had to come to the end of myself. We all have to come to that place if we're going to stay here. I finally did. And that's when my life started to change. Yeah. So నేను ఇదంతా తెలిసినా కూడా నేను ఏలోకి రావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. నాతో ఆ స్నేహితుడు ఎవరైతే నాకు ఏ మెసేజ్ అందించాడో అతను చెప్పేవాడు, ఏకి రా, నువ్వు తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే ఏ అవసరం ఇవన్నీ చెప్పినా నేను ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు. తాగు నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ఎందుకు అనే ఆలోచనే నాకు మెదడులో ఉండేది. సరే, ఇట్లానే ఉంది, పర్లేదు, ఒకసారి కూడా మీటింగ్లకి వెళ్దామని మీటింగ్లకి కూడా వెళ్దాం మొదలు పెట్టాను. మీటింగ్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే, నేను తాగు నుంచి దూరంగా ఉంటున్నా, అంతా బాగానే ఉందని అనుకున్నాను. కానీ నా పూర్తి జీవితాన్ని అంకితం చేయాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ లేవు. ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకోవాలి, సోపానాలు చేయాలనే ఆలోచన అస్సలు లేదు. సో నేను ఇవన్నీ చేయకుండా నేను దూరంగా ఉంటూ ఉన్నాను, తాగుడికి దూరంగా ఉంటున్నాను. కానీ నా జీవితంలో పెద్ద మార్పులు ఏం రాలేదు. నేను ఒక బ్యాండ్కి మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాండ్ మొదలు పెట్టాను. అక్కడ అందరు ఎవరు తాగని మనుషులతో ఒక బ్యాండ్ మొదలు పెట్టాను. నా జీవితం ఏదో ముందుకెళ్తుంది, కానీ నేను సంతోషంగా అయితే లేను. సో ఇది అసలు ఏంటి బాధ, నాకు ఎందుకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ నాకు ఎందుకు ఇట్లాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి అనే కుతూహలతోనే ఉండేవాడిని, సంతోషంగా ఉండేవాడిని కాదు. సో ఇది అంతా తెలుసుకుని ఒక 3 సంవత్సరాలు నేను సోబర్గా ఉన్నా కూడా నాకు ఏకి అంకితం చేసి ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, ఒక స్పాన్సర్ తీసుకుని ప్రోగ్రామ్కి నా జీవితాన్ని అంకితం చేయాలనే ఆలోచన రావడానికి నాకు 3 సంవత్సరాలు పట్టింది. అందరం చాలా మందికి చాలా అనేక రకాలుగా మనం సరెండర్ చేస్తాం, అప్పుడే పూర్తి జీవితాన్ని అంకితం చేస్తారు. లేదా నాలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ఏలోకి వచ్చి తాగు నుంచి దూరంగా ఉన్నా కూడా ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా, సోపానాలు చేయకుండా కొంచెం దూరంగా ఉంటారు. సో ఆ అంగీకారం రావడానికి లోపల నుంచి ఎప్పుడైతే వస్తుందో స్వచ్ఛందంగా, అప్పుడే మనకి మన జీవితం మారడం మొదలు పెడుతుంది. నా అనుభవం ప్రకారం నాకు 3 సంవత్సరాల సోబ్రైటీ తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, సోపానాలు చేయాలి అన్న ఆలోచనతో ఏకి నా జీవితాన్ని అంకితం చేశాను, నా జీవితంలో చాలా మార్పులు మొదలైనవి. సో అదే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైన మలుపు నా జీవితంలో అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా హారల్. So in the time that I have left, I'm going to talk about the next 4 delusions. And it'll be a summary of those 4 delusions, but you'll get the picture. And this is where I really struggled in recovery. I think a lot of people struggle. If you just visualize, you have a channel coming out of your body that connects you to the world, connects you to each other, connects you to humanity, connects you to God or heaven or the spiritual realm, or however you want to frame it, the world of the spirit, as our big book would say. But this channel is what connects us. But my channel, like your channel, was completely clogged, full of resentments, secrets, fears, all kinds of junk that blocked me off from you. It blocked me off from God, this higher power. It blocked me off from the world.
And that block was happening long before I ever took a drink. And the pain of what's in this channel, the pain that these resentments and this fear and this delusional thinking create, is so painful. We want it to go away, and we find King Alcohol, and it gives us a relief, at least for a while. And if we're fortunate enough to survive it, then we have to eventually deal with what's in the channel. And but these delusions that I'm getting ready to speak about are what's in the channel, but were for me. So delusion number 1 is I'm not alcoholic. Delusion number 2 is I could finally come to the table and say, I am an alcoholic, but it's not my fault. It's the delusion of victimization. And the problem with victimization is that I can drink myself to death, and it's not my fault. I can blow my veins out. I can blow my nostrils out. I can blow my lungs out. I can blow my brains out. And it's not my fault. I can sit in a 9x7 or 10x6 jail cell for the rest of my life, and it's not my fault. The big book says in our inventory section, to conclude that others was wrong is about as far as most of us ever got. And it's this delusion of victimization. There's probably some victims, people struggling with that today. It's powerful, but we have to be free from that. And step 4 and step 5 ultimately broke me free from that delusion, that blaming other people for my whole life. I had to finally take responsibility for my life. My sponsor told me early on, Harold, everything you have in your life, you've attracted to you by the person you become. And the day you're man enough to own that is the day you're on your way to some real change. But until you can own that, this vicious cycle you're on, you're eventually going to drink again because you're not happy about your sobriety. So you're going to do one or two things. You're either going to come all the way in, sit all the way down and give yourself to this way of life, or you're going to do what my dad did. My dad was an alcoholic. He never got sober. He ended up taking his life. That's how my dad quit drinking. So you're going to do one or two things. You're going to grow or you're going to go. And the $1 million question is, what do you want to do? And overcoming these delusions, delusion number 2, overcoming the fact that, yes, I had a hard life. Yes, a lot of things happened that I didn't ask for. But I had to finally take ownership for where I was, who I was in life, if I was ever going to move on and stay with you people. And being able to quit passing the buck and just take ownership for my life. And steps 4 and 5 saved me from that. They helped me to dump out the resentments, to get the secrets out of my life for the first time in my life, to be totally transparent about who I am, how I think, what my doubts are, what my fears are, all my junk. And that was a transforming step. But I had to get past this victimization. I had to quit blaming others for my life. It's highly imperative that we all do that. Yeah. So మిగతా 4 మాయలు ఏంటి, మిగతా 4 డెల్యూజన్స్ ఏంటి అని చెప్తున్నారంటే, రెండోది అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఇంకొకటి, ఓకే నేను తాగుబోతున్నాను అంగీకరిస్తాను, నేను ఒక తాగుబోతున్నాను, కానీ నేను తాగుడు నుంచి నేను ఒక బాధితుడిని. నేను ఇప్పుడు తాగలేను, నేను ఒక బాధితుడిని. నాకు అన్నిటితో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని మీరు ఎట్లా ఆలోచిస్తారని అంటే, మన దేహం నుంచి మనం వేరే వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతామా, మన ఉన్నత శక్తికి కనెక్ట్ అవుతామా, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనకి, మన భగవంతుడికి, మనకు ఉన్నతమైన శక్తికి, మీరు ఏది అనుకుంటే దానికి మనల్ని కప్పిపుడ్చేది మనకి వేరే వాళ్ళ మీద ఉన్న కోపాలు, మనకి ఉన్న భయాలు, మనకున్న సీక్రెట్స్, ఇవే మనల్ని వాటి నుంచి దూరం చేస్తాయి. సో ఎప్పటి వరకు అయితే నేను ఇప్పుడు ఓకే, నాకు తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉన్నాను, కానీ నేను ఆలోచిస్తే నా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కోపాలు, ఈ భయాలు, ఈ సీక్రెట్స్ నన్ను నా జీవితంలో సరైన సంతోషం లేకుండా చేసింది. సో తాగుడు కొంచెం ఓన్లీ నాకు వీటి నుంచి నాకు రిలీఫ్ ఇచ్చేది, నాకు కొంత సమయం వరకే. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ నొప్పి మళ్ళీ బాగా వచ్చేది. సో ఎప్పటి వరకు అయితే నేను ఈ రిజన్మెంట్స్, ఈ కోపాలు, ఇవన్నీ నేను నా సోపానాల ద్వారా నేను తీయకుండా ఉంటాను, అప్పటి వరకు నాకు ఈ బాధ అనేది తప్పదు.
సో ఎందుకు అని అంటే ఎన్నో నాళ్ళు మనం సోబర్గా ఉన్నా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఉంటే ఈ బాధ, ఈ నొప్పి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. పెరిగే కొద్దీ నేను నా స్పాన్సర్ ఒకటే చెప్పారు, నువ్వు 2 విషయాలు చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయాలి, లేదా నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి తాగుతావు, లేదా చచ్చిపోతావు అని చెప్పారు. నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు. నేను ఇప్పుడు నా జీవితంలో ఆలోచించుకుంటే మా నాన్నగారు కూడా చేసింది అదే. ఆయన ఒక తాగుబోతు, కానీ ఆయన ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు, ఏమీ చేయలేదు. సో ఆయన తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు, చివరికి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయారు. సో నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఈ సోపానాలు ఎప్పుడైతే చేస్తానో, 4-5 సోపానం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే చేస్తానో, నాలో ఉన్న ఈ చెత్త అంతా తొలగిపోతుంది. ఈ చెత్త అంతా ఎప్పుడైతే తొలగుతుందో నాకు అప్పుడు నా భగవంతుడితో ఒక కాంటాక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. నా స్పాన్సర్ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఏంటంటే, నువ్వు వేరే వాళ్ళని నిందించడం ఆపు. ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడైతే నువ్వు నుంచున్నావో, నువ్వు చేసిన నువ్వు నీ యొక్క బిహేవియరే నీ లైఫ్ ని అట్రాక్ట్ చేసింది అని ఆయన చెప్తూ ఉండేవాడు. అది నేను పూర్తిగా అంగీకరించుకుని, నేను ఒక బాధితుడిని కాదు, నా జీవితానికి నేను అర్హుడిని, నేనే రెస్పాన్సిబుల్ నా జీవితానికి నేను ఎప్పుడైతే అంగీకరించాను, అప్పుడు నా జీవితంలో మార్పులు జరగడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ 4-5 సోపానం చేసేసరికి ఈ చెత్త తొలగడం స్టార్ట్ అయింది. యా హెరాల్డ్. So we don't have much time. We can't dive into these last 3 delusions as deep as I would like to, but delusion number 1, I'm not alcoholic. Delusion number 2 is I am alcoholic, but it's not my fault. The delusion of victimization. Delusion number 3, I think we all come up against, is that I can finally own the fact that I am alcoholic. I can own the fact that I'm responsible for my life and the choices that I've made in my life. But the delusion is it's impossible for my life ever to get any better than it really is. I broke too many hearts. I burnt too many bridges. I've done too much wreckage that it's just going to be too much to overcome in my lifetime. And the older you are when you get here, the deeper this delusion is, because it's a delusion of time, that there's not enough time left in my life to reconcile the relationships, to mend the broken hearts. There's just not enough time left. And it's delusional because it's not truth, but when you're caught in it, it really seems like the truth. I had to overcome that delusion, because when that delusion gets into our bodies, into our minds, it creates discouragement. When I get discouraged, I just quit. And this is why we see people constantly relapse, and they constantly fall back into prison, and they go back to their homelessness state or whatever their broken situation is because they've already given up before they ever got started. And that is a real challenge. You know what I'm saying? In that delusion that it's never going to be any better than what it is, despite the fact I'm drinking or not drinking. I'm stuck in this space and it's never going to get any better. That delusion owned me when I got here. I looked at my life. I had a criminal record. I had no education. I had no money. I had no family. I didn't have rich relatives. I grew up on the streets. I had a criminal record. The list goes on and on and on. And I just could not see for the life of me how working the 12 steps was going to change my life. There was an AA pioneer. His name is Clancy. Maybe you've heard of Clancy. He passed away not too long ago. But Clancy used to say all the time that the hardest thing that any of us will ever do is take actions we don't believe in. And why don't we believe in them? Because of this delusion. The delusion is not going to make a difference in my life. At the end of the day, and the big picture is it's just not going to matter. And so and you get discouraged, so you don't. Oh, sorry about it, Harry. No problem. But you don't even try, and you get stuck in that space. And there may be some stuck in that space here today, but I'm just telling you, it's delusion. My sponsor has a great quote. He says, when preparation meets opportunity and God does the introduction, great things can happen. But you got to be prepared for the opportunities. And it's these 12 steps, this way of life, this design for living that we're talking about today, that unclogs the channel, that allows the impossible to become possible. It allows 2 + 2 not to equal 4 anymore. I call it spiritual mathematics.
It doesn't make any sense in the world, but there it is. And we watch it. If you stayed in AA long enough, you've seen the impossible become possible time and time again, not only in your own life, but in the lives of countless other people. So this mindset, this trap that we get caught in is nothing more than a delusion. I have to participate in the recovery. I have to participate in the process. But if I'm willing to participate, then this delusion can be overcome. I can't tell you the day or the hour. It's just one day you look out and that mountain's not there anymore. Mount wreckage is what I call it. You look at mount wreckage every day. It's like, man, that mountain's never moving. But one day you just look out there and it's gone, and it's amazing, and it's a great way to live. So that's delusion number 3. Yeah. సో మూడో భ్రాంతి ఏంటి అని అంటే, నాకు టైం లేదు, నేను చాలా మందికి చాలా అన్యాయం చేశాను, ఈ జీవితం కాలం మొత్తం సరిపోదు నేను చేసిన తప్పులకి నేను పరిణామం చేసుకుంటూ రావడానికి అనే భ్రాంతి. సురేష్ గారు మ్యూట్ చేసుకుంటారా? సో ఆ భ్రాంతి నుంచి నేను బయటకు పడితే గానీ నా రికవరీ ముందుకెళ్ళదు అని నేను అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది. ఎందుకంటే మన వయసు పెరిగే కొద్దీ మనకి ఈ భ్రాంతి మాత్రం చాలా గట్టి పడుతూ వస్తుంది. కానీ మన ప్రోగ్రామ్ని నమ్మి మనం ఎప్పుడైతే ఇది చేస్తామో ఈ యొక్క పర్వతం అనేది తొలగిపోతుంది. సో ఒక ఏ పైనీర్ ఒక ఆమె ఉన్నారు, క్లాన్సీ అని. ఆవిడ ఏం చెప్పారు అని అంటే, మనం ఏలో చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మనకి ఏదైతే చేయడం ఇష్టం లేదో ఆ పనులు చేయడమే ఏ మనకి నేర్పుతుంది. అది ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో మన జీవితం చాలా సుఖమయం అవుతుందని ఆవిడ చెప్పారు. సో ఇలాగనే నేను కూడా చాలా రోజులకి నాకు టైం సరిపోదు, నాకు చదువు లేదు, నేను ఆల్రెడీ ఒక క్రిమినల్ని, నాకు ఎవరు ఉద్యోగం ఇవ్వరు, ఇలాంటి బాధలతో ఉన్నాను అండ్ ఇలాంటి భయాలతో ఉన్నాను. ఇవన్నీ నన్ను నా ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా దూరంగా ఉంచాయి. కానీ ఎప్పుడైతే నేను మొట్టమొదటిసారి నా అడుగు తీసుకుని నేను ఈ ప్రోగ్రామ్కి అంకితం చేసుకుని నేను ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, ఈ సోపానాలు చేయాలి అని నేను ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో అప్పుడు నాకు రిలీఫ్ అనేది జరిగింది. ఒక అనుభవం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. ఇది 2+2=4 అనేది నేను మనం మ్యాథ్స్ లో నేర్చుకున్నట్టు, కానీ ఇక్కడ మన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో 2+2=4 కాదు, దానికంటే చాలా ఎక్కువ. ఎందుకనంటే ఇక్కడ అన్ని రూల్స్ అవేమి ఉండవు. మనం నేర్చుకుంటూ మన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి, మన అనుభవాల నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఈ పర్వతాన్ని తొలగిస్తానో, ఈ టైం సరిపోదు, ఈ భయాల పర్వతాన్ని ఎప్పుడైతే నేను తొలగిస్తానో, నాకు భగవంతుడికి ఉన్న కనెక్షన్ ఇంకా దృఢంగా ఏర్పడుతుంది. అండ్ అప్పుడు నేను సోపానాలు చేయడానికి నాకు ఇంకా సోపానాలు చేసే కొద్దీ ఇంకా దృఢం అవుతుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా హారల్. Yeah, and so those are the first 3 delusions. Delusion number 1, I'm not alcoholic. Delusion number 2 is I am alcoholic, but it's not my fault. The delusion of victimization. And then delusion number 3 is I am alcoholic. I take full ownership for my life, good, bad, and ugly, but it's going to be impossible for my life to ever be reconciled. But then it brought me to delusion number 4. And the delusion number 4 is the delusion of spiritual disqualification, that I was spiritually disqualified. Now, we all have different cultures. You live in a culture where you have a variety of worldviews and theologies going on, which is a blessing in many ways. Hinduism and Muslim faith, the Islam faith, Christianity, and all kinds of faiths to a mix. But in the United States, it's still, even though it's regressing, it's still very much a dominant Christian culture. It all forms of that, from really radical right to radical left mentalities. And so growing up in that culture, growing up with the mentality that because of the choices I made in my life, that I was going to spend my life in eternity in hell, before I even really drank, I was already disqualified spiritually. So to be able to turn my back on God or the notion of a higher power, to walk away from that was easy to do long before I drank. And when I started drinking, it just took it to a high extreme. So when I came back to the rooms of AA, although
I have to say this, although while I was in the crux of my alcoholism, when times were desperate and they were hard, I cried out to this power, plea bargain, more like Santa Claus prayers. God, get me out of this and I'll never do it again. And of course, if you're really alcoholic, you got to add this to it. And this time, I really mean it, right? Because you burnt that prayer into the ground. It wasn't until I said that prayer in that jail cell, God help me. And it was an honest prayer that spirituality and the adoption of spiritual principles became possible. In the big book, it says God doesn't make too hard of terms for those who honestly seek God. And I think the key word there is honestly. I selfishly sought God. I can still selfishly seek God today, for sure. My self-centeredness spills out in every aspect of my life, even the spiritual part of it. But I selfishly sought God my whole life, but this time I was honestly seeking this power. But I still ran into this delusion because of my upbringing, because of what I was taught about God. And so I was so certain that was true. I was so certain that was right. So I come into the rooms of AA, I see this God language in our literature. I see it on the walls. And immediately, because I had this box of certainty, and I'm so certain who God is, what God's about, and how God views me, it sent me into a very dark space. And, because I was on step none, because I hadn't worked any steps early on, my ears, God sounded like this. It was muffled at best. So when people would speak about being connected to this power, or really in deep, connection through prayer and meditation and those type of things, I just didn't relate to it. I didn't experience it that way. And God sounded like this to me. And it left me spiritually disqualified. Like I'm just not qualified to have a relationship with the power of the creator of the universe. I'm not qualified because of the hearts I broke, the bridges I burnt, the things that I've done. My past, was haunting. And it really was a hang up in this part of my life. By breaking free of the steps, by getting my channel unclogged, I was able to face this delusion and realize that the grace of God runs pretty deep. And that it just doesn't come in one form or religion, that people can experience God, experience the spirit of God in a variety of ways. That was foreign to me when I got here. Today, I embrace it fully. And I learn from people from all walks of life and all faith systems and belief systems. None of that was possible till I got here. But in order to get to that space, number one, I had to stay long enough to have the experience. But number two, as our book says, you need to be honest, you need to be open-minded, and you need to be willing. And when it comes to the spiritual part of your life, you have to, for me, I had to ask the tough questions. I had to confess my doubts. I had to ask the questions that nobody ever seemed to be able to answer. And I had to bring out all this junk. And it didn't happen overnight, but over time, I was able to address my doubts, my questions, my fears, my reservations about this idea of a God or a higher power. And through that, and by working the steps and breaking free this channel, I was able to start tapping into the spirit. And as it says in our bib book on page 75, that it's at this point in step 5, when we share our entire life stories with another human being, when we finally dump out everything that's in this channel, that most of us will claim this is our first real spiritual experience, that the sunlight of the spirit was able to finally shine through into my soul, because everything that was blocking it before. If there's a bridge between me and God, or you and God, and there's something blocking the bridge, nothing's getting across the bridge. My bridge, my channel was completely blocked when I walked into these rooms, and it remained blocked until I worked the steps. But as I worked the steps, my channel got clear, the sunlight of the spirit shined in, and it started to heal my soul sickness, our soul sickness. Our soul being made up of our mind, our will, and our emotions. And it's a life-transforming experience. It's one that you don't want to miss, but you got to stay here long enough for it to happen. And once it happens, it'll change your life forever. And it's what changed my life big time. సో ఈ నాలుగో భ్రాంతి ఏంటి, నాలుగో మాయ ఏంటి అని అంటే, నేను ఆధ్యాత్మికతని నేను నా జీవితంలోకి ప్రవేశించడానికి అలౌ చేయను. నేను ముందే డిసైడ్ అయిపోతాను, నేను ఒక పాపిని, నేను చాలా పాపాలు చేశాను,
లేదా అందుకే నేను ఇంకా నాకు నరకం తప్పితే ఇంకేమీ మార్గం లేదు, నా జీవితంలో నేను అన్ని పాపాలు చేయడం వల్ల నాకు ఇప్పుడు బాధలే ఎదుర్కొంటాను, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు. లేదా నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక మతానికి పెరిగి ఉండొచ్చు, దేవుని నమ్మి ఉండొచ్చు, నమ్మకపోయి ఉండొచ్చు. ఇలాంటి అనేక కారణాల వల్ల దేవుడి గురించి లేదా ఒక ఉన్నతమైన శక్తి గురించి నాకు అనేక ఇవన్నీ నన్ను ఆధ్యాత్మికతని ఆధ్యాత్మికతకు చాలా దూరంగా ఉంచుతాయి. సో ఇవి నేను తెలుసుకుని నేను ఎంతవరకు అయితే నిజాయితీగా ఉంటాను, ఎప్పుడైతే నేను బయట పెడతాను. మొట్టమొదటిసారి నేను ఎందుకంటే జీవితంలో చాలా సార్లు దేవుణ్ణి ప్రార్థించాను. తాగేటప్పుడు కూడా ప్రార్థించాను, దానికంటే ముందు కూడా ప్రార్థించేవాడిని. కానీ ఇవన్నీ స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థనలు ఉండేవి. ఎందుకంటే నేను చేసిన తప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉండేవాడిని. చేసిన ప్రతిసారి ఈ ఒక్కసారికి నన్ను దీని నుంచి బయటికి లాగు, ఇట్లాంటి ప్రార్థనలు ఉండేవి. కానీ ఎప్పుడైతే నేను జైల్లో వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం మొట్టమొదటిసారి భగవంతుడా నన్ను రక్షించని అన్నాను, అది నేను చాలా నిజాయితీతో చేసిన ప్రార్థన అని నేను నమ్ముతాను. కానీ అప్పుడు నా జీవితంలోకి ఆధ్యాత్మికత ఆ, 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 రావడానికి ఒక అవకాశం క్రియేట్ చేశాను నేను. సో అట్లాగా నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న నా మతపూర్వకమైన నమ్మకాలు లేదా మిగతా నమ్మకాలు ఇవన్నీ నేను పక్కన పెట్టి ఎప్పుడైతే వాటిని ఎదుర్కొని నిజమేంటని నేను తెలుసుకోవడానికి రెడీ అవుతాను, అప్పుడు నా ఒక ఆధ్యాత్మికత ఒక జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఎప్పుడు వరకు అయితే నేను ఇది చేయను, ఎందుకంటే నేను ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చాను, చాలా రోజులు సోపానాలు చేయలేదు. ఈ సోపానాలు చేయనంత వరకు నాకు ఈ బాధలన్నీ వస్తూనే ఉండినాయి. ఎందుకంటే నాకు భగవంతునికి ఉన్న అడ్డు ఇలాంటి నమ్మకాలు, నా కోపాలు, నా భయాలు ఇవన్నీ. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇవన్నీ సోపానాలు చేశానో, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే బయటపడడం మొదలు పెట్టిందో, నా జీవితంలోకి ఆధ్యాత్మికతకు నేను ఒక అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది జరిగినప్పుడు నాకు ఆ అనుభవం అనేది నేను వర్ణించలేను. ఎవరికి వాళ్ళు అనుభవిస్తేనే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అది ఒకేసారి నాకు భగవంతుడు పూర్తిగా అర్థమైపోయాడా అంటే లేదు. నేను అందరి నుంచి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటున్నా, వేరే వేరే మతాల వాళ్ళ నుంచి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉన్నా, దేవుడు నమ్మిన వాళ్ళ నుంచి కొంచెం నేర్చుకున్నా, నమ్మని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంచెం నేర్చుకున్నా. ఇలా అందరి నుంచి భగవంతుడి గురించి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటూ నా ఆధ్యాత్మికత అనుభవాన్ని నేను పెంచుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు అయితే నేను పూర్తిగా నమ్ముతాను ఆధ్యాత్మికతమే నా జీవితానికి ఒక పునాది అని. సో ఆ పునాది నేను ఎప్పుడైతే వేసుకుని ముందుకెళ్ళానో, సోపానాలు ఎప్పుడైతే చేశానో, అవి ఇంకా దృఢంగా పునాది పడింది. సో ఈ ఈ ఒక అనుభవం మీరు ఎవరు మిస్ అవ్వకూడదు, దూరం అవ్వకూడదు అని నేను కోరుకుంటాను. దానికోసం మీరు ఈ సోపానాలు చేయాలి. ఈ సోపానాలు చేస్తే మీకు ఈ అనుభవం మీరు ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీరే వద్దనుకోరు ఇంకా దీన్ని అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా హెరాల్డ్. Thank you. In the last delusion, so delusion number 1, I'm not alcoholic. Delusion number 2, I am alcoholic, but it's not my fault. The delusion of victimization. Delusion number 3 is that I am alcoholic. I take full accountability and ownership for my life, but it's a life of impossibility. My life's just never going to amount to much. And it's delusional at best, but it's a powerful delusion. Delusion number 3 is I'm spiritually disqualified, from really being able to have the experience you're having because of my disconnect with this higher power. And delusion number 4 is the delusion that there's no real purpose for my life. And that's a powerful delusion. We come here and we do all this work, we get sober, and for what? At the end of the day, just to survive, just sit around and not drink. And we're just going to sit around and not drink day after day after day, and do what? Just to exist. I mean, what is the point of all? And that's a powerful delusion, especially if you're not all the way in on this. You're just on the margins of being in recovery. But if you're all the way in, because there's 3 types of people that come to AA. There's those who make it happen, those who watch it happen, and those who don't know what's happening at all. And I've been all 3 of those guys. I didn't know what was happening when I got here. I sure watched AA happen, which is, I believe, about 80% of our fellowship watches AA happen. But when I got into the Make It Happen crew, it changed my life.
And so when I got past this delusion that despite my dark past, despite my criminal record, despite the hearts I broke and the bridges that I burned, that God can use that to bless other people. And so buying into the idea that since I've had a blessed life, I need to go out and be a blessing to others. And it tells us that on page 124 of our big book. On page 124, it tells us cling to the thought that your dark past becomes the greatest asset you possess. And with it, you can avert misery and death for other people. Well, that's a powerful calling on our life. But it's easy not to do if you haven't healed, if your spiritual soul sickness hasn't healed. If your mind, your will, and your emotions haven't healed, then it's almost an impossible ask. But if you have healed and you have commitment to service and you have a commitment to a 3 legacy way of life, unity, service and recovery, then you're going to find real purpose in your life, starting in your home group by just showing up, shaking hands, being a greeter, putting up chairs, making coffee. But it'll go way past that. And ultimately, you're going to see how God can benefit others. My sponsor told me 2 things. Harold, if you do these 2 things well for the rest of your life, you're going to have an amazing life. Number 1, you always have a new person you're walking on this journey with. Page 100, first full paragraph, really describes that well. It's probably one of the best promises in the big book. And number 2, you got to go somewhere once a week where you don't want to end up. That can be a homeless shelter. It could be a halfway house. It could be a prison. It could be a jail. It could be a treatment center, whatever. But be committed going somewhere once a week, because by doing that, you are going to have a new person you're walking this journey with. You're going to be deep into this thing of our primary purpose, because we talk about 3 purposes a lot in AA. We talk about our singleness of purpose. We talk about our group purpose. We talk about our primary purpose when we read the preamble. And then ultimately, we talk about our real purpose, which we find on page 77, which is to be a maximum service to God and the people in our life. But until we've healed, it's an impossible ask because we're too self-centered. But once we die to self and we start to make this shift, we go from a taker to a giver. And that's a huge spiritual transformation, to go from a taker to a giver. But when that happens, it opens the door to a whole new life that's filled with so much purpose. And I'm not talking about purpose of materialism or what you do for a living, although that's important. I'm talking about how God, because this channel now is clear that God, the Spirit, can work through that channel to be a blessing to other people in your life, and especially the alcoholic who still suffers. So that's a huge delusion to overcome, that there's no real purpose. But once you do, it's a game changer. So I'm going to close out with this. On page 152 of our big book, the alcoholic asked the membership a question, asked the fellowship a question. Here's the question. Do you have a sufficient substitute for King Alcohol? And the book responds with yes, and it's vastly more than that. It's a fellowship in Alcoholics Anonymous. And the word fellowship is in the verb form, meaning we have to be active. We have to, if our proclamations of faith and belief don't have any action, then they're worthless. There has to be action. But if we participate in our own sobriety, it goes on to say that your most satisfactory years of your existence lie ahead of you. Your imagination is going to be fired, and you're going to make lifelong friends all around the world, like we're doing right now. It's a pretty amazing deal. But it goes on to conclude with this, and this is where it gets powerful. It says that you're going to have the privilege to walk shoulder to shoulder with other people and help them rediscover life. And if you do that long enough, you're going to finally know what it means to love your neighbor as yourself. I didn't have the ability to love myself, love you, or love God when I got here. 35 years later, as a result of working through these steps and adopting this design for living that we call recovery, I'm able to do that and been able to do that for a long time. And I don't think there's any way I can honor or praise or worship God or a higher power any greater than loving you. And that's what we're called to do, is to love each other. And today I can do that. I've dealt with my isms. I've dealt with my phobias. I've dealt with my junk. I dealt with all the stuff in this tube that blocked me off from you, the world, and God. I owe Alcoholics Anonymous all the kudos for that. I give them all the praise for
for creating a fellowship, a design for living, which allows us to walk, as the 12 steps say, in the forward to the 12 and 12. The 12 steps are a group of principles, if practiced as a way of life, expel the compulsion to drink and lead to a life where we become happy and usefully whole. And that's totally happened in my life. But I had to overcome those 5 delusions. Delusion number 1, I'm not alcoholic. Delusion number 2, I am, but it's not my fault. Delusion of victimization. Delusion number 3, I take full responsibility for my life. I am alcoholic, but it's impossible that my life's ever going to get any better. Delusion number 4, the delusion of spiritual disqualification. And lastly, the delusion that there's no real purpose for my life. All of them are delusions, but when you're stuck in them, it's like being in a spider web. It feels like you can't get out of it, and it's your reality. But it's just not truth. Unfortunately, most of our life has been lived in, being motivated by the delusion of inequality, an imposter narrative, if you would like, and by many, many delusions of how I see the world, how I see you, and how I see God. And because of recovery, I've been able to remove the scales of those delusions and open my life to a world that I never knew even existed. And I'm forever grateful for that. So thank you, Fran and Pratik, for inviting me to come and be here today. And for all those that are listening now or listening after the fact, if you're new to Alcoholics Anonymous, welcome. I hope that you come all the way in, sit all the way down, and stay. And if you do, it'll be the greatest thing you've ever done in your life. I owe my life to Alcoholics Anonymous. So thank you for my life. Thank you for this privilege. And that's all I got. థ్యాంక్ యూ హెరల్డ్. సో హెరల్డ్ ఏం చెప్తున్నారంటే అన్నిటికంటే ఆఖరి మాయ, ఆఖరి భ్రాంతి ఏంటి అని అంటే, నా జీవితానికి ఒక అర్థం ఉందా అనే ప్రశ్న. ఏలోకి వచ్చాక నేను చాలాసార్లు నేను అడిగాను ఈ ప్రశ్న. ఈ జీవితానికి అసలు ఏం అర్థం ఉందా? సోబర్గా ఉంటే ఏం చేయాలి? సోబర్గా ఉంటే అసలు ఏం చేస్తాం? జీవితానికి అసలు ఈ అర్థం ఏంటి ఈ జీవితానికి అనే ప్రశ్న నన్ను వేధించేది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఈ సోపానాలు చేశానో, ఎప్పుడైతే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని నా జీవితంలో అమలుపరచడం మొదలు పెట్టాను, నా జీవితానికి అర్థం అనేది నా జీవితానికి అనేక అర్థాలు వస్తూ ఉంది. నేను అన్నిటికంటే అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, ఒకటి, నా భ్రాంతుల నుంచి, నా ఒక సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ నుంచి నేను బయటకు పడడానికి నేను ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే అది చేసి నేను మిగతా 2 లెగసీల్లో నేను యాక్టివ్ ఉంటాను, నా గ్రూప్కి ఇంకా సర్వీస్కి ఎప్పుడైతే చేస్తానో, అప్పుడు నా జీవితానికి ఒక అర్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ బిగ్ బుక్ కూడా చెప్పేది అదే. మనం ఇతరుల్ని ప్రేమిస్తూ భగవంతునికి, ఇతరులకి సహాయపడడమే మన జీవితం ఒక అర్థం. సో ఆ అర్థాన్ని నేను తెలుసుకునే వాళ్ళకి సహాయపడేటట్టు, ప్రేమించగలిగేటట్టు, వేరే వాళ్ళని ప్రేమించడానికి స్వచ్ఛందంగా ఆ స్థితికి చేరడానికి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు నేను ఆ స్థితికి చేరుకుంటానని ఈయన చెప్తున్నారు. సో ఈయన స్పాన్సర్ కూడా ఈయనకి 2 విషయాలు చెప్పేవారంట. ఏంటి అని అంటే, ఒకటి, ఎప్పుడు ఒక కొత్త వ్యక్తిని వెతుకుతూ ఉండు, ఎప్పుడు నీతో పాటు ఒక కొత్త వ్యక్తిని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండు అని. అండ్ అది ఆయన స్పాన్సీల ద్వారా కొత్త వ్యక్తులు ఎవరైనా మీటింగ్లకు వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడడం ద్వారా ఇట్లా అని చేస్తూ ఉండేవారు. రెండోది, నువ్వు ఎక్కడ ఏ ప్రదేశాలకైతే తిరిగి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటున్నావు లేదా వెళ్ళకూడదు అనుకుంటున్నావు, వారానికి ఒక్కసారైనా అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఒక మెసేజ్ని పాస్ ఆన్ చేయని చెప్పేవారు. ఏం ప్రదేశాలు అని అంటే, రీహాబ్ అవ్వచ్చు, జైలు అవ్వచ్చు, హాస్పిటల్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇలాంటి ప్రదేశాలన్నిటికీ వెళ్ళి నేను ఒక మెసేజ్ నేను పాస్ చేసేవాడిని. సో అలా చేయడం వల్ల చాలా మంది అక్కడి నుంచి తిరిగి ఏలోకి వచ్చేవాళ్ళు, ఒక మెసేజ్ అందుకుని వచ్చేవాళ్ళు. నేను ఏలోకి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఏలో 3 రకాలైన మనుషులు ఉంటారు. ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటారు, అండ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ తెలుసుకుని పని చేస్తూ ముందుకెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారు. నేను మొట్టమొదటిసారి ఏకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థమయ్యేది కాదు, తెలిసేది కాదు, ఆ ఖ్యాతికి చెందేవాడిని. రెండవది, కొన్ని రోజులు పోయాక ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండేవాడిని, ఆ ఖ్యాతికి చెందేవాడిని.
కానీ ఎప్పుడైతే నేను స్పాన్సర్ని తీసుకుని ఒక ప్రోగ్రాము ఈ సోపానాలు చేయడం మొదలు పెట్టానో నేను ఆ మూడో ఖ్యాతిలోకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ప్రాక్టీస్ చేసే ఖ్యాతిలోకి వెళ్ళాను. నేను రోజు నా యాక్షన్స్ లో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయడం దాంట్లోకి వెళ్ళాను. ఇవి అయితే ఎప్పుడైతే నేను నా ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నా జీవితంలో అమలుపరచుకోవడం మొదలు పెట్టాను, నాకు నా జీవితానికి ఒక అర్థం అనేది ఏర్పడింది. నా జీవితంలో ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నా బాధలు వేరే వాళ్ళని వాళ్ళ బాధ నుంచి బయటకు తీసుకుని రావడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. అది నేను ప్రోగ్రామ్ చేసి నా మెసేజ్ని వేరే వాళ్ళు పాస్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది. అండ్ నాకు నా భగవంతుడికి ఉన్న అనుబంధం అనేది దృఢంగా ఏర్పడుతూ ముందుకెళ్ళింది. ఎప్పుడైతే నాలో ఉన్న చెత్తని నేను ఈ సోపానాల ద్వారా నేను క్లియర్ చేశాను, నాలో ఉన్న భ్రాంతుల్ని సోపానాల ద్వారా క్లియర్ చేశాను, నాకు భగవంతుడికి ఉన్న అనుబంధం అనేది దృఢంగా ఏర్పడడం మొదలైంది. సో ఈ బిగ్ బుక్ లో కూడా పేజ్ నెంబర్ 152లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఓకే, నేను ఇప్పుడు తాగు నుంచి దూరంగా ఉన్నా. సో తాగు నుంచి దూరంగా ఉండే జీవితం గడపడానికి దానికి సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటి అని అడిగారు. సో దానికి ఏలో బిగ్ బుక్ లో రాసింది ఏంటంటే, మన మిత్రబంధులే దానికి ఒక సబ్స్టిట్యూట్ అని. అది అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది. కానీ ఏలో నాకు ఇప్పుడు ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నారు, చాలా మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు, చాలా మంచి అనుబంధాలు ఏర్పడినాయి. ఇతరుల్ని ప్రేమించగలిగింది నేను ఏలోనే నేర్చుకున్నా మొట్టమొదటిసారి. వేరే వాళ్ళని ఏమీ స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన లేకుండా నేను ప్రేమను ఇవ్వగలుగుతున్నా, ప్రేమించగలుగుతున్నా అండ్ సహాయపడగలుగుతున్నా. అలాంటి ఒక పరిస్థితికి నేను వచ్చాను అని అంటే, ముందు అయితే నేను నన్ను నేనే ప్రేమించుకునే పరిస్థితిలో ఉండేవాడిని కాదు. నాకు నేనంటేనే నాకు చాలా అసహ్యం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు నన్ను నేను ప్రేమించుకోవడమే కాకుండా ఇతరులని ఏమి స్వార్థం లేకుండా ప్రేమించగలుగుతున్నా, సహాయపడగలుగుతున్నా వాళ్ళకి. అది ఓన్లీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వల్ల జరిగింది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ వల్ల జరిగింది అండ్ ఇంకా భగవంతుడి వల్లే జరిగింది. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫెలోషిప్ అని అంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఈ ఫెలోషిప్ ఉంది, ప్రపంచం అంతా మిత్రమండలి ఉంది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటట్టే ఇప్పుడు నాకు మీరు అందరూ పరిచయం అయ్యారు. సో ఇలాగనే మీరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ముందుకెళ్తే మీకు ప్రపంచం అంతా మీకు ఒక మిత్రమండలి ఉందని మీరు గుర్తించండి అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి ఈయన చాలా కృతజ్ఞుడు. మనకి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మనందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఆయన మీటింగ్ ముగించారు. సో థ్యాంక్ యూ Arul, which you have done. It is really profound and really grateful for you. So if you are okay, can we take about 5 minutes or 10 minutes about a Q&A session with people who have any questions? Thanks a lot.